ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ഡബിൾ ലെറ്റേഴ്സ്. മലയാളത്തിൽ ഇരട്ട വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ? അമ്മ, പപ്പടം, അച്ഛൻ, ഉള്ളി. ഈ വാക്കുകളെല്ലാം വളരെ സ്ഫുടതയോടുകൂടി വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ. അക്ഷരസ്ഫുടത എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിലുള്ള ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് റൂൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ വായിക്കുമ്പോഴോ വരുന്നു. ഡബിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഡബിൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പുള്ളിങ്, PULLING. നമ്മൾ എന്താ വായിക്കാറ്? പുള്ളിങ്. 2 L ഉള്ളത് കാരണം സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പുള്ളിങ് എന്ന് വായിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി ഈ ല എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലില്ല. സൗണ്ടാണ് ഉള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് പുള്ളിങ്. വേർഡ് സ്ട്രെസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് ഉച്ചരിക്കണം എന്നൊരു റൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനൊരു റൂൾ ഇല്ല. സോ ഡബിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് ഉച്ചരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ സം ഡബിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സം എക്സാമ്പിൾ. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ശരിയായി ഉച്ചരിക്കാറുള്ളത് എന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. നോക്കാം. ഡബിളിംഗ് ഓഫ് പി. ആപ്പറേറ്റസ്, അപ്പാരൽ, apparition, append. Doubling of L. Brilliant, brilliance, bullet, bullock, bully. Doubling of M. Commission, committee, summer. Doubling of N. Innate, innocent, innocuous, innovate, innumerable. Doubling of K. Occult, occupy, occupation, occupational, occlusion, occur,